We don't believe in punishments. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج خانہ بدوش کے افسانوں کی ایک نئی اور منفرد قسط کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ایک فلاحی ریاست کے بارے میں، ایک حقیقی فلاحی ریاست کے بارے میں۔ بیسیکلی ہم سارے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ایک فلاحی ریاست کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، بیسیکلی فلاحی ریاست سماجی انصاف کی اصولوں پر بنائی جاتی ہے۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ جو اس کے بنیادی اصول ہے، جیسے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد سے ان کا وظیفہ مقرر کرنا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، بے گھروں کو رہائش فراہم کرنا، مطلب امیر اور غریب کا جو ایک فرق ہے اس کو ختم کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا تھا۔ ہمیں بچپن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پڑھاتے رہے ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری خلافت کے دوران دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو قیامت کے روز اس کا حساب عمر سے لیا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں بدقسمتی ہماری کہ کتابوں کی حد تک تو موجود ہے، ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے، لیکن آپ سے ایک سوال ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے گا، کیا آج دنیا میں آپ کو کوئی ایک بھی ایسا اسلامی ملک دکھائی دیتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو؟ مجھے تو کم از کم کوئی بھی ایک ایسا ملک دکھائی نہیں دکھتا۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، اس کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر امیر ٹم ہارٹن کے سامنے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور غریب آٹے کی دکان کے سامنے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا آٹا لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان فلاحی تو چھوڑے، وہ کسی بھی اصول پر وہ اس بحث سے بہت ہی باہر ہے۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گا ایک عیسائی ملک جو کہ حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست ہے، اور جب میرے جیسے لوگ اس نظام کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یار یہ تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصول تھے، بتائے ہوئے اصول تھے جو آج اس ملک میں قائم ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد سے وظیفہ مقرر کرنا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، امیروں پہ زیادہ ٹیکس لگانا، غریبوں پر کم ٹیکس لگانا، یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہے۔ آپ اندازہ اس سے لگائے کہ ناروے اپنے ان شہریوں کا جو کہ نشے کی لت میں بری طرح سے مبتلا ہو جاتے ہیں، ان شہریوں کا کیسے خیال رکھتا ہے۔ بائی دا وے، یہ وہی شہری ہے جن کو پاکستان میں یا باقی ممالک میں انسانوں کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا، ان کو انسانوں سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ناروے کا ایک ایسا پروجیکٹ جو 2005 میں لانچ ہوا تھا۔ کرنٹلی ناروے میں 2 سینٹرز کھلے ہیں اور تیسرا کھلنے والا ہے، اور بیسیکلی ریاست نے یہ سینٹرز بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نشے کی لت میں، خصوصاً ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان سینٹرز کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن جو سب سے کامن نام ہے وہ سیف انجیکشن رومز یا سیف ڈرگز کنزمپشن روم ہے۔ اور ان سینٹرز میں ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کو یہاں پر اسٹیرائل سرنجز اور باقی جتنے آلات ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں، ان کو ایک جگہ دی جاتی ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی ہیروئن یا تو انجیکٹ کر سکتے ہیں یا اسموک کر سکتے ہیں، اور اس دوران یہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اوور ڈوز کر جاتا ہے یا کسی کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان کو آن دا اسپاٹ طبی امداد دی جاتی ہے۔ اسی سینٹر میں ایک میڈیکل فیسلٹی بھی ہے جہاں پر ان لوگوں کے زخموں کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے یا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس سینٹر میں نہیں رکنا، آپ نے یہاں پہ نشہ نہیں کرنا، تو آپ کو پھر بھی یہاں سے آ کر جو آپ کو سرنجز وغیرہ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو یہ لوگ فراہم کرتے ہیں، آپ وہ لے کے اپنے گھر جا سکتے ہیں اگر آپ وہاں پہ یوز کرنا چاہیں۔ ساتھ ساتھ اسی سینٹر میں ریاست نے ایک بیڈ اینڈ بریکفاسٹ بھی کھولا ہوا ہے جہاں پر وہ نشہ کرنے والے لوگ جن کی اپنی رہائش نہیں ہوتی وہ یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں، یہاں پر ان کو کھانا پینا ملتا ہے، اور اس وقت تک وہ لوگ یہاں پر رک سکتے ہیں جب تک حکومت ان کے لیے متبادل رہائش کا انتظام نہیں کرتی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری چیزیں ریاست ان لوگوں کو فراہم کرتی ہے with no cost, no charges۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ this is the first time a YouTuber got access into such a facility in Norway۔
तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और मुझे आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार होगा। उसकी वजह ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहनों में काफ़ी सारे सवाल होंगे, काफ़ी सारे बातें ऐसी होंगी जिसकी आप वजाहत चाहेंगे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को फीडबैक ज़रूर दूँगा। Welcome to the drug consumption room here in Oslo, Norway. Thank you very much. Yeah. Hello. Hello, I'm Thomas. going to ask you what you've taken, what you're going to use, Okay. and if you're registered. That Okay. is a way of us to look at the users and if they use too much, if they're safe, do they use more? Yeah. And then you're welcome inside. You are registered, Yeah. and if you have anything with you that you can Okay. Yeah. use inside, then you're welcome. Okay. This is the waiting area. Okay. So there will always be staff members. Yeah. So we are a combination of health workers and social workers. We can be 5 or 6. Nurses, social workers, we have one psychologist, we have people who work in the ambulance, Okay. Yeah. Paramedic students. paramedics, yeah. Yeah. So I'm greeted, and then let's say I wait here. Do I wait for a room to be available, or okay? You are waiting patiently to Yeah. to enter Yeah. one of these 2 rooms. Yes, it's dependent if you want to smoke. Yeah. We see mostly heroin and we see mostly injecting. But in 2020 we opened this as well. Popular room, Yeah. and almost 30% of the intakes is now by inhalation, Aha. which is good. Fall asleep before you overdose. Yeah. If you inject, there is no. Then there is no coming back. Yeah. Exactly. When you get the equipment you need, this is paper, they can get as many sheets as they want. Yeah. Yeah. And there is a stick to, you have to roll it to Yeah. smoke it. Yeah. And it's an ashtray. That's the smoking area, and if you want to inject, that's Yeah. the next room. We have 6 available places. You get, it's like a tray. I think I can make sense of that. Yeah. Yes, and they get the water they Yeah. need. It's sterilized water. Mm-hmm. They get acid to dissolve the heroin. Yeah. Wipes to make sure it's clean. Got it. This is a filter because the heroin is often it's not so pure. Yeah. It's a long way to Norway, so many people cut off and mix it with other stuff. Yeah. So this filter is to try to get rid of most of the dirt. And syringes we have in 2 sizes. We have this is a 3mm. Yeah. And we have a 5mm. And they get as much as they want. Yeah. And we have needles in this is going to do the muscular. Okay. Same here, muscular. And if they want to shoot straight in the In the way. yes, we have a smaller needle. Okay. On that side, it's Okay. so you have 6 kind of needles. Can I tell my viewers that this is a very kind of privileged tour, and not many people come in here to You can see this? absolutely say that. Yeah. So this is, you can see, guys. In Norway, they have a bad habit of taking a lot of pills Yeah. and smash it, and instead of taking pills like it's supposed to be taken, Yeah. they inject it. And therefore we have, this is a pill smasher. Okay. It's probably a better English word, I don't know it. Yeah, I think. Yeah, I think You that, just take the that makes pills and you sense. smash it, and then you can mix it with the water and acid, Okay. and put it into the syringes, and you can inject it. Okay. We have Not good for you. Yeah, this is. There's always one nurse working here. There's supposed to be one nurse working here, and the main idea here is to create a safe environment. Yeah. If there are overdoses, we Yeah. help them. There's never been a death in a room like this all over the world. We opened February 1st, 2005. 2005. Yeah. This is the 3rd location.
Before the pandemic, we didn't have the smoking room open, Okay. and there are very small chance of an overdose when they smoke it. Yeah. So we actually want the people to smoke. Yeah. So if there's an overdose, Yeah. then we. Ventilate. So when they have got it, they get in their seats and they do it for themselves. Actually, Got it. So that part nobody administer or something. if they want help to finding veins or injection technique, inject muscular, we can help them. See the faces of the users. We will see where they are in the process. Yeah. Are they still making it? Are they injecting or are they done? And we will also see the color of the face and the lips. Okay. So it's used for observation. So if you sit here, basically, you can. Yeah, so we will. But they will use it to find the vein in the neck area. Okay. Injecting. And we usually sit here and we can observe the whole room. And there's one person inside as well. Okay. As I said, there's never been a death inside one of these rooms ever. Yeah. We're proud of that. When somebody comes with the drugs, right? So obviously they have their own drugs on them and they come here. Is there a way that you can check whether it's a proper drug or maybe somebody sold the person some chemical hazardous mixture? You can weigh your dose. Weigh the amount. Okay. Or we can have to check the purity. When people buy drugs, obviously they're gonna buy it outside on the street from some criminal who's selling the drug, right? Yeah. Now we have police whose job is to stop those criminals from selling it. Maybe it's making the police job a bit difficult because the sellers will think, well, we're okay, there will always be buyers. Yeah, this is a place where they're allowed to inject. Yeah. So they have amnesty. We don't believe in punishments. Norwegian culture is that it's about rehabilitation, it's about correction and not punishment. Yeah, hi. Hello. Yeah, so maybe you can tell us something about this part of the facility? Yes, this is a drop-in health clinic where they can come for clean their wounds. There are doctors here, and we nurses mostly clean wounds and help them to find out if they have a infection. Yes, they can also come if they need someone to talk to. If you're wondering if you're pregnant, you can have a pregnancy test here. Thomas is going to tell us about another part of this facility where you don't have to be registered in this facility, right? Exactly. So please take it away. This is a place we call Luka. It's just In Lake Stage. And they can come here and they get whatever they need. They get needles, they get syringes, they get acid, water, condoms as well. Yeah. Important. Hello. Can I have some syringes and needles? Okay. So, Maybe you want to smoke instead of. okay. Then we also have this. So all of this that we're looking at, I can get from here free of charge. And you asked me, of course, you needed to know what I want, right? But normally, if I knew what I want, you won't be asking, where am I from, what's my name, and stuff like that. No. This. You put the needles, just the top of the needles, back inside because we don't want it outside. Correct. And if they deliver one of these, they get extra equipment. This is the antidote. Yeah. You can get Okay. that as free as well. If there's an overdose outside, somebody come here and say, "Oh, it's an overdose." Then we can go outside and we have all the equipment we So need. you have We everything, get a right? bag, we have antidote. In the summertime, the garden is open as well, where you can just hang out, have a smoothie, have a coffee, just take a break. Yeah, we are a low threshold hepatitis C clinic. So we're working towards eliminating hepatitis C in Norway. The World Health Organization they said that hepatitis C should be eliminated by the year 2030. But in Norway we're aiming at the end of 2023. In Norway as well as the other Western countries, hepatitis C is it's a problem amongst people who inject drugs.
So that's what we're trying to treat. We're having a chat about the homeless people, or why there aren't so many homeless people in Norway or in Oslo, and maybe you would like to give us a few words. Why is that? By law, we have to give you somewhere Housing. to sleep, housing. Yeah. So you in this center, you said you have a place where Upstairs, where they can stay for up to 3 days. 1 to 3 days until we find something better for you. Okay. Hello, my name is Xian. I'm from Norway. I work at Prinsen Mottakssenter. This is my boss. I'm Martin. I also work here at the Prinsen Mottakssenter, and we're about to show you the emergency accommodation for drug users in Oslo. Okay. So come along with us if you want. Thank you. So here we have 14 rooms. Everybody is above the age of 18 and the users of drugs. They are eligible for sleeping arrangements with us. They have to show up at the emergency center, which is 1 block away, and then they are recommended to us, and we take them in, and we provide hot meals, shower, some clean clothes, a bed, some rest, and people can stay here for up to 3 days, and then we have to, in that time, try to find more suitable accommodation. Yeah. So nobody should be homeless in Norway. That's the point of the welfare state, I guess. From here we serve visitors. Hello. Here we serve drinks and food, coffee and tea and bread and warm meals. But it's free of charge, right? Free of charge. Okay. Mind blown. So we're about to show you one of the rooms. Okay. We have 14 rooms. 3 of them have separate bathrooms, and this is one of them. Okay. It's very basic accommodation, but it is exactly what you need when you're in this situation. So you have a bed here, yeah. Are there any concerns of the neighboring businesses or people who live around? Do they have any concerns of the center being here? The facilities like this are never really a neighbor that you want. So we have to cooperate with our neighbors and to maintain their trust. Cooperation. Yeah. But do you have any way to, improve your cooperation with those people? Dialogue, and dialogue. Yeah, of course. Yeah. Do you follow the effectiveness of these centers, and what criteria do you use to measure it? Like, for example, if somebody comes out of the loop, or how do you measure it? The goal is not to quit using. The goal is to meet people where they are, offer harm reduction, and we focus on no stigma.